안녕하세요. 김스코프입니다. 오늘은 무역업 창업 실무, 무역업 CEO와의 대화록 4강을 하도록 하겠습니다. Conversation with the CEO Part 4. Kimscope TV aims to inspire hope and courage to those who want to start a trading business and serve as a guide. Your subscription, great notification settings help me a lot. We'll proceed based on the candid conversation while calling the trade entrepreneurship aspirant A and the trading CEO B. 김스코프 TV는 무역업을 창업하고자 하는 사람들에게 희망과 용기를 북돋아주고 길잡이 역할을 하고자 합니다. 여러분 구독, 좋아요, 알림 설정 저에게 많은 힘이 됩니다. 무역업 창업 희망지를 A를 청하고 무역업 CEO B를 청하면서 하신다는 대화력을 바탕으로 진행하겠습니다. A. What about income? B. You must have a fund to import the goods, except in case of where the goods are supplied on credit by an overseas suppliers. Also, if you sell the goods yourself, you must have a fund to cover the inventory burden. A. 수입의 경우는 어떻습니까? B. 해외 공급자가 외상으로 물건을 공급해주는 경우를 제외하고는 물건을 수입하기 위한 자금이 있어야 합니다. 또한 자신이 직접 물건을 파는 경우라 하면 재고 부담에 따른 자금도 있어야 합니다. A. What about the trade agent? B. Since the trade agent does not directly carry out the import-export transactions, he does not need any special funds other than office expense. If you work from home alone, you can work as a trade agent without any maintenance cost. A. 무역 에이전트는 어떻습니까? B. 무역 에이전트는 자신이 직접 수출 거래를 하는 것이 아니기 때문에 사무실 유지 비용 외에는 특별한 자금이 필요하지 않습니다. 만약 혼자 집에서 일한다고 하면 별다른 유지 비용이 없어도 무역 에이전트로 일할 수 있습니다. A. Is it possible to work from home? B. It may very depend on your home environment, but working from home is not a big problem, especially in the case of a trade agent whose main job is liaising with the domestic and the foreign client. Working from home is not a problem at all. A. 집에서 일하는 것이 가능합니까? B. 집안 환경에 따라 다르겠지만 집에서 일하는 것이 크게 문제될 것은 없습니다. 특히 국내 거래처와의 연락 업무가 주를 이루는 무역 에이전트의 경우에는 집에서 일하는 것이 전혀 문제될 것이 없습니다. A. If you do import-export transactions yourself, don't you need to have a separate office? In the case of importing, there must be a warehouse to store the goods. B. Of course, it would be nice to have an office, but it is not impossible to conduct the import-export transactions at the gymnasium. A. 자신이 직접 수출 거래를 하는 경우에는 아무래도 사무실 별도로 있어야 하지 않나요? 수입의 경우라면 물건을 보관해도 창고도 있어야 하고요. B. 물론 사무실에 있으면 좋지만 집에서 수출 거래를 하는 것도 불가능하지는 않습니다. B. If you need a separate space to store items, you can use a paid warehouse. Since most trade work is done on paper anyway, working from home is not a big problem unless you have to sell product directly to domestic customers. B. 물건을 보관할 별도의 공간이 필요한 경우라면 유료 창고를 이용하면 되고요. 어차피 무역 업무의 대부분이 서로상으로 이루어지기 때문에 국내 고객을 상대로 직접 물건을 파라는 경우가 아니라면 집에서 일하는 것이 크게 문제될 것은 없습니다. A. Still, if you say you work from home, won't it be a problem in terms of trustworthiness externally? B. Such problems may arise. In particular, if you use your home address as your office address during the initial stage of developing domestic business partners,
You must bear the risk that your external image may be weakened. A. 그래도 집에서 일한다고 하면 대외적으로 신뢰도면서 문제가 되지 않을까요? B. 그런 문제는 생길 수 있습니다. 특히 처음에 국내 거래처를 개발하는 단계에서 집 주소를 사무실 주소로 사용하게 되면 아무래도 대외적인 이미지가 악화될 수 있음을 감수해야 합니다. B. Therefore, if possible, it is worth considering working in a separate office at the beginning of the business and then moving the office to home after securing a certain number of domestic customers. A. What should I do if it is burdensome to find an office from the beginning? B. Please try using a shared office or non-residential office. B에 따라서 가급적 사업 초기에는 별도의 사무실에서 일하다가 국내 거래처가 어느 정도 확보된 다음에 집으로 사무실을 옮기는 것도 고려해 볼 만합니다. A. 처음부터 사무실을 구하기가 부담스러운 경우는 어떻게 합니까? B. 공동사무실이나 비상적 오피스 등을 이용해 보시기 바랍니다. A. What steps do I need to take to start a trading business? B. All trade-related industries have been liberalized, so anyone can trade as long as they register as a business. However, import and export transactions may be restricted depending on the product or the other country. So please check the import and export guidelines for each item provided on the Korea International Trade Association website to see if there are any restrictions before starting. A. 무역업을 창업하려면 어떤 절차를 거쳐야 합니까? B. 무역 관련 업종은 모두 자유화돼서 사업자 등록증만 하면 누구나 무역일을 할 수 있습니다. 다만 품목이나 상대국에 따라서는 수출입 거래가 제한될 수도 있으므로 무역업 협회 웹사이트에서 제공하는 품목별 수출입 요령을 통해서 제한 사항이 있는지 확인하고 시작하시기 바랍니다. A. How do I register a business? All you have to do is go to the tax office in charge of a business, fill out the application form and submit it. A. How do I enter the business type and the items on the business registration certificate? A. 사업자 등록증은 어떻게 하나요? B. 사업장을 관할하는 세무서에 가서 신청서를 제출해서 작성해서 제출하면 됩니다. A. 사업자 등록증 상의 업자 종목은 어떻게 기재하나요? B. If you are directly engaged in import-export transaction, you can write the business type as a wholesale and the business type as a trade or export business. In the case of a trade agent, the business type as a service and the business type as an offer or export brokerage can be written. B. 자신이 직접 수출 거래를 할 경우라면 업되는 도매, 종목은 무역업 또는 수출업이라고 기재하고 무역 에이전트의 경우는 업되는 서비스, 종목은 오퍼상 또는 수출 주선이라고 기재를 하면 됩니다. A. Can I list multiple items at the same time? B. It is possible in case you expand your business in the future. You can also list the business type as a wholesale and the service type as a trade or offer a merchant from the beginning. A. 여러 가지 종목을 동시에 기재할 수 있나요? B. 가능합니다. 앞으로 사업을 확대한 경우를 대비해서 처음부터 업되는 도매, 서비스 종목, 무역 오퍼상 등으로 기재하는 것도 가능합니다. A. Can I use my business address as my home address? B. It is possible. Sometimes the tax office point out that you should enter your home address in the office address section. But in the trade-related industry, you can explain that you can work from home and obtain a business registration certificate using your home address. A. 사업장 주소를 집 주소로 해도 됩니까? B. 가능합니다. 간혹 세무서에서 사무실 집 주소란에 집 주소를 기재하는 것을 지적하는 경우도 있으나 무역 관련 업종은 집에서도 일할 수 있다는 것을 설명하고 집 주소로 사업자 등록증을 발급받을 수가 있습니다. A.
is it more advantageous to run the business as a corporation or an individual? B. It may vary depending on the size of sale or profit, but generally it starts as a sole proprietorship and then convert to a corporate business as sales increase. A. 사업자는 법인이나 개인 중 어느 것을 하는 것이 유리합니까? B. 매출이나 이익 규모에 따라서 달라질 수 있는데 일반적으로 처음에 개인 사업자로 시작했다가 매출이 늘어나면 법인 사업자로 전환을 합니다. A. How much tax do I have to pay? B. First of all, the tax that the business must pay include value-added tax and comprehensive income tax or corporate tax. For VAT, you file a VAT return quarterly or semi-annually, pay 10% of your sales, and offset it with the VAT paid when making purchase. If purchases are greater than sales, you will receive a refund of the difference in VAT. A. 세금은 얼마나 내야 합니까? B. 일단 사업자가 내야 할 세금으로 부가가치세, 종합소득세 또는 법인세가 있습니다. 부가세는 분기 또는 반기별로 부가세 신고를 하고 매출의 10%를 부가세를 납부한 후 매달 때 지급한 부가세에 상계하여 매출보다 매입이 큰 경우에는 부가세 차익을 환급받게 됩니다. B. Comprehensive income tax or corporate tax is paid once a year as a tax calculated by multiplying the tax rate based on the previous year's income minus expense. A. Is there a formula to calculate the tax? For example, if you earn 101 through trade, how much do you have to pay in tax? B. 종합소득세 또는 법인세는 1년에 한 번 전년도 수입의 비용을 제한 금액을 기준으로 세를 곱해서 계산한 금액을 세금으로 납부하는 것입니다. A. 세금을 계산하는 공식이 있습니까? 예를 들어 무역으로 100원을 벌었을 때 몇 원을 세금으로 내야 한다는 하는 공식 말입니다. B. The method of calculating tax is very complicated. It varies depending on the industry, whether the accounting ledger is recorded or not. It is different depending on whether it is a corporation or an individual business, and the applied tax rate is also different depending on the income bracket. Therefore, the exact amount of tax must be confirmed separately in each case. B. 세금을 계산하는 방법은 대단히 복잡합니다. 업종에 따라서 다르고 회계장부를 기장하는 경우와 기장하지 않는 경우도 다르며 법인이나 개인 사업자에 따라서 다르고 소득 구간에 따라서 적용되는 세율 또한 다릅니다. 따라서 정확한 세금 규모에 대해서는 각자의 경우에 따라서 별도로 확인해 보아야 합니다. B. What is clear is that taxes are only payable when income exceeds the original expense, and even if income is more than expense, the amount is reduced according to various deducting systems. So you do not have to worry much about the tax until the business gets back on track. However, please do not forget that you must file your tax returns at the designated time regardless of whether you have paid tax or not. B. 분명한 것은 세금이라는 것이 원래 비용보다 수입이 많을 때만 내는 것이고 비용보다 수입이 많더라도 각종 공제제도에 따라서 감면되는 금액이 많아서 사업이 궤도에 오르기 전까지는 세금 걱정 크게 하지 않아도 됩니다. 다만 세금 납부와 여부와 상관없이 정해진 시기에 세무 신고를 해야 한다는 것만 잊지 마시기 바랍니다. As mentioned above, we learned about the basic knowledge needed to start a trading business and all the things that you need to take care of while starting an actual trading business. We'll continue the conversation about starting a trading business in the next episode. We are proud that your continued subscription can serve as a foundation to becoming a successful trading CEO. Thank you. 이상과 같이 무역업을 진행하기 위한 기초적인 지식 및 실제 무역업을 창업했을 때 챙겨야 되는 제반 사항에 대해서 알아보았습니다. 이어지는 다음 회에서도 무역업 창업에 대한 대화를 이어가도록 하겠습니다.
여러분의 꾸준한 구독은 성공하는 무역업 CEO가 되는데 밑거름 될 수 있다는 긍지를 가지고 마칩니다. 감사합니다.